PLL 見る配信ですか？ PLL 見る配信です。Hello everyone, and thank you very much for joining our test for Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 68、第68回 Final Fantasy 14プロデューサーレターライブのテスト放送へご参加くださり誠にありがとうございます。本番のレターライブ PLL はですね、この後日本時間、11時、午前11時、あと40分後に始まりますけれども、その前にですね、映像音声問題ないかの、最終確認を行わせていただければと思います。So the actual letter live will kick off at 11 a.m. Japan time, which is in 45 minutes. And before that, we'd like to confirm if the video and audio are working perfectly. So if you notice anything, please leave your comment in the chat. 何かお気づきの点がありましたらいいよとかちょうどいいとかいうのを含めまして、ご覧の放送チャンネルのチャットに残していただければ、技術チームが確認いたしますのでよろしくお願いいたします。そして今日は、フルバイリンガルで、今回の PLL をお送りしますので、スクエニックスアメリカのオフィスからあいみさんにお入りいただいて、おります。So once again, this letter live will be full bilingual in both in Japanese and English. So we have a special member from our American US office. あいみさん、おはようございます。Good morning. おはようございます。Good morning. なので、あいみさんもちょっとご挨拶いただいて、音声のバランスに調整してください。はい、スクエアエニックスアメリカの竹あゆみです。Hello, my name is Aimi Tokutake from the Square Enix Los Angeles office. 音声のチェックを行っております。This is a mic check for Aimi. Please let us know if you can ウ hear ル me ティマ alright. トゥールいくか。いやでも理科レベルじゃん。喋り続けた方がよろしいでしょうか。大丈夫かな。そうね、もちろんそうですよ。日本とアメリカの画面に合成しておりますので、若干の差はねあります。ただしょうがない。あいみさんはこう見えて、グリーンバックの前に座っていらっしゃいますと夢を壊すようで恐縮ですね。It's almost like I'm here in the studio, but I'm actually sitting in front of a green screen. My colleague has set up a very nice chroma key setup. And yeah, it's as if I'm there, but you may experience slight lag. I'm not sure, but hopefully it's almost simultaneous. I'm hoping. 間違ってかぶって皆さんが喋ってる時にかぶったらいけないですが、多分リアルタイム、ほぼリアルタイムですよね。大丈夫だと思います。はっ、私今遠くから足音が聞こえますね。よかった。真ん中の席のマイクチェックもできるに違いない。あ、おはようございます。モーニング。ちょうどマイクのチェックをするところでございます。いやー、now checking microphones。はい、こちら。はーい。そうなんです。で、そこらにイヤホンがきっとあるはずで、あゆみさんの声そこからです。はい、はい、おはようございます。おはようございます。ということで、吉田さんの声が聞こえないなんてことはあるんです。まあ、それは大丈夫でしょう。We can hear Yoshida-san's voice just fine. 大丈夫そうですね。あゆみさんとも、あゆみさんはおはようございますじゃないの。こんばんはか。こ
こんばんはになりますね。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。We were just talking about how Japan is like, oh yeah, good morning, and it's quite early actually. It's like 9 or 10 in the morning. 10 in the morning, I think. But in the U.S., it's like a little after 5 p.m. So it's like good evening on my end. ということで本日もこんな感じでお送りしていきたいと思います。まあ本当はね、節目ということで、はい。いつも通り開発ブースからやろうかなと思ったんですけど、もう引きならない事情がありまして、スタジオの皆さんに無理を言ってですね、急遽すいません、スタジオでやらせてくださいということになったので、今日はスタジオからお送りしましょう。So of course, today was a sort of milestone. So it would have been nice to do it in the developers' room back at the Tokyo studio, but there was a bit of an issue that we ran into. So at the last minute, we have rented a space to do our event, and so we're doing it at another location outside the office. なんか音がずれてるって言ってる人がいて、どこだろう。In one of the channels. 大丈夫。何人かなんか吉田の口パクと音が合ってない。お、オーブレチェック。俺だけ音がずれてる感じがするんですけど、俺だけちょっと時間を歪めてる可能性がある。We seem to be seeing a delay with just Yoshida-san's movement and then his voice, and there seems to be some kind of lag. Is Yoshida-san warping time? Like, does his presence change? ちょっとじゃあテストがてら滑らない話をしてもいい？はい、どうぞ。すごい。Just a quick story, anecdote here. 昨日さ、結構仕事でさ、なんか昼過ぎに結構大惨事があったじゃない？メールであなたも見てたと思うんです。で、会議がすごくて、とてもじゃないけどその作業夜しかできなかったのね。So yesterday, we were working, of course, and then you might have seen an intercompany email happening, and stuff was going on, and there seemed to have been quite a fire that I had to put out. So there was a lot of meetings that I had to attend, and I couldn't get to my work until night. でまあ気分でも変えようと思って、今日放送だし、最近ほらなんだろうみんな在宅が多いからさ、あんま服も買わないので、ちょっとなんか今日の放送用に服でも一瞬見てこようと思って会社を出たの、夕方1回で、いつも通りこうほらそんなやつはおらんだろ。あんまり関係なく外出するときってサングラスかけるじゃない。まあいつも通り出たの。And I thought to myself, okay, so I want to just switch gears, so I'm going to step out once, and because we've been in this pandemic and we've been kind of stuck at home, I didn't really have a chance to go out like clothes shopping or updating my wardrobe, so I thought, well, maybe if I get like an outfit for today's live stream. And so I decided I'm going to step out for a little bit of a break, and so I left the office once in the evening. And of course, I typically wear sunglasses when I step outside. そしたら会社の前で、会社の看板の前で、ふっとね、左側にキャリーケースを引いてる若者かなともう一人いるなっていう気配を感じつつ、バッてすれ違ったから、斜め後ろから「吉田さん」って声かけられたの。そこまでやったらあとちょっとじゃん。And of course, I walked outside, and just as I was kind of passing the Square Enix sign, I noticed there was somebody like rolling their carrying suitcase or like a rolling case, and then there was, I think there was one more person there, and I could sense them, but I just kept walking. So as I passed them, I started to notice they were trying to call me. They were like, "Oh, Yoshida-san, Yoshida-san." ピカセンかなと思ったの、瞬間的に。So I mean, I thought maybe, okay, they might be a player, or they might be one of the warriors of light. でバッて振り返ったら、そのキャリーケースを引いてた若者が数を回してくれっていう感じで、あ、すいません、思わず声をかけちゃいましたって言われたの。And so I turned around, expecting that they might know me, but the person who was carrying their rolling suitcase suddenly realized they were like, oh, I'm sorry, I called upon you without really noticing.
で、あれ一過性って感じじゃなさそうだなって思ったら、その彼がね、いや実は僕新卒でこの4月からスクエアニックスでに入社することになったんですって言ってきてね。So I thought, oh well, maybe he isn't a 14 player. He's not a warrior of light. And so he starts talking. He says, oh yes, I just recently gotten accepted to be part of the Square Enix team, and so starting April, I'm going to be part of the Square Enix family. で、おお、そうなんだ、よかったねって、もうすぐじゃあ一緒に頑張ろうねっていう声をかけた。So I was like, oh, congratulations. Well, yeah, welcome to the family. I look forward to working with you. で、そしたらはいって言ってくれて、じゃあねって言ってこう立ち去ろうとしたんだ僕。その時なんと吉田の目に飛び込んできたのが。And so he was like, yes, I will do my best. And so I thought I was going to part ways. So as I was walking away, there was something that caught my eye. もう一人いるなと思ってたの気配で。で、俺がこう振り向いてまた歩き出そうとしたこの瞬間に目に飛び込んだのが、お母さんとおぼしき人が僕の顔を見てっていう顔をしていたのが焼き付いたのよ。So I remembered as I was passing that person by, there was another person with that man with his suitcase. So when I started walking, the other figure caught my eye, and apparently I think it was his mother, and she just had this look of like a big gasp on her face. いや、その昨日はね、15年ぶりに買い替えたスモークジャンパーブーツに黒いデニムに黒いコート着て黒いサングラスに黒いマスクをしてたのよ。I went outside with my updated wardrobe, and it's just it was my jacket and my black boots, my black denim, my black sunglasses as I walked out. きっとね、20年以上ね、手塩にかけてきた息子をね、多分今2月だからさ、この4月からきっと地方から来たんだと思うの。会社の近くにきっと家もね、見つけて、で、引っ越しの荷物は業者で、なんか身の回りのものだけスーツケースに入れて、多分お母さんがね、送ってきたんじゃないかなと、ストーリー的にね、俺の中で思ったの。So I'm sure this young man of 20 some odd years, his mother must have taken really good care of him, and he mentioned that he's going to start in April, so they must have come from, maybe not from Tokyo. They are planning to move and have him relocate and live on his own, and maybe they just found a house and they're making arrangements for like movers to bring his stuff, and he just has his like belongings in a rolling suitcase. And so perhaps like I had this story in my mind of like his mother came with him to send him off and whatnot. で、きっと2人で、母さんこれが僕が4月から働く会社だよって多分うちのね、看板の前で話してたんだと思うの。I'm sure those two were like excitedly talking about his future. Like, Mom, see, this is where I'm going to be working from this April. I mean, I was right there by the Square Enix sign. It's a giant building. いやー、まあ本人は僕を知ってたみたいだからあれなんですけど、お母さんのね不安たるや。いや一応ね、俺サングラスの中ではすごい多分柔らかい目をしてたし、マスクの下ではにっこり微笑んでたのよ、ちゃんと自分的には。でも見えるわけがないんだよ。I'm glad that the young man knew who I was, but like the look on his mother's face and just how worried she looked. I mean, I was doing my best to smile and have the warmest of expressions underneath my black sunglasses and my black mask, but there is no way you can see it. いやー、ね、心にお母さんの心に深い傷とね不安を与え、僕は僕でなぜかダメージを受け、
まあ多分4月になればね、コロナ禍ではあるけど簡単なきっと懇親会でもあるだろうから、取締役とね、その子を見つけたらね、あの後お母さん大丈夫だったって、ごめんねって、言おうかなって思いましたっていう滑らない話でした。And so I worry if we had left a very deep wound in the mother's heart, and for some reason her look on her face just damaged me a little bit too. So I'm hoping that I'm sure when we have our new recruits, like there should be some kind of congratulatory meeting in April, some kind of like a meet and greet with some of the management team. I'm hoping. So I'm gonna look for that young man and ask him, was your mother all right after that? I'm sorry if I left some kind of impression. I'm hoping I get a chance to say that. And that was my anecdote. 別れた後の会話ももう決まってるじゃないですか。何あの人。そしたら、僕は多分うちの取締役だよって言って、取締役ってなりますよね。I can imagine their conversation afterwards, like, what? who was that person? And the young man is going to answer, oh, he's one of the board of directors. And the mother's going to go, board of directors. ちょっとね、oh, yikes. 社会に反逆しそうな感じに見えるからね。Yeah, for sure. I definitely look like I would go against the grain of your typical societal norms, I guess. まあでもきっとね、一生懸命説明してくれるんじゃないかなって思ったよね。But I'm hoping the young man will convince his mother that everything is fine. なんだったらだって、いや、ああ見えて意外とちゃんとした人だよって言って、今日も放送あるみたいだから見てみようよって言って、もしかしたら親子揃って見てくれてるかもしれない。お母さんはその説本当申し訳ございませんでした。普段からあんななんです。ごめんなさい。And maybe he did a good job trying to explain, like, oh, well, he may look like that, but he's a very decent person, and there's going to be a live stream tonight, and hey, Mom, let's watch together, or something like that. Maybe they're actually watching mother and son this live stream. If Mrs. If you are watching this show, I'm terribly sorry to have scared you for your. Yes, I'm always like that, but we will get used to it. そんな僕のロングストーリーを語ってる間にどうですかね、訪れとか。訪れました。確認する、それを確認してもらうために僕の恥ずかしい話をしてるんで。身を切る思いをしてる。どうですか。はい、音直りました。 Let us see what our audio is like. It seems like there was a delay, but how are we doing here? We were doing this long story just so that we can double check them in. はい、ということで、テストは以上の感じで大丈夫です。で、この後ですね、Twitch だけ、一応一旦配信止めてすぐリスタートしますので、Twitch の皆さんだけ一瞬切れますので、その点だけご了承ください。So I think we are, for the most part, good, but we will need to restart the Twitch channel, so we might drop out once and then come back on just for the Twitch channel. それよりね、第3次の中身が気になるっていう人いやなんか違うの最近なんかほらメタバースって単語がね日本でやったら流行ってて結構ねインタビューとかそれを寄稿してほしいとかが多いんですよ。でまあ14の宣伝になればと思って来てはいるんですけど People seem to have latched onto there was something going on, like a great tragedy that was happening in the emails, and people are wondering what that was. But like, I think people have been hearing about the metaverse starting up, and that word is just kind of becoming, it's catching on. And so there has been several like requests for interviews, and I figured like, well, if it was an opportunity to advertise for Final Fantasy XIV, then why not? And so I would accept those opportunities. まあできるだけねこう人によって今捉え方がまちまちだから僕が考えるメタバースって何かっていうのをできるだけ正確に誤解なく伝えようと思ってまあそのインタビューさせてもらった原稿がもう戻ってきたやつを修正してたんだけどそのやっぱりその僕が直接書いてるわけじゃないからどうしてもニュアンスが変わってしまったりする場合があるまあそれを構成って呼ぶんだけどまあそれをやって加筆
足りないなと思うのがちょっと加筆したりとかってやってて、まあね、結構な、ね、人数でチェックをして、ね、ここ分かりづらくないかなとかっていうのを結構やってましたね。Of course, with doing these interviews, I want to convey what my thoughts are on the whole concept of the metaverse in a very accurate and in a way that doesn't cause any sort of misunderstanding. And so I get to look at the content of what the article is going to say before we publish it, and I have the opportunity to review what is written, because sometimes a verbal response might not necessarily translate properly onto paper, so we are allowed to look at it and offer our edits to the editorial company. And so there were certain areas I was checking and I was adding to it if I felt that I was lacking in some of the wording. And man, I think at least several people were checking the content of the article. ちょっと待って、Twitch がさ、NFTs ってすごい叫んでんだけどさ、メタバースと NFT 全く関係ないやろ。落ち着いて。まず聞こう。もうちょっと面白い話。We're hearing things, we're seeing the comments in Twitch saying no NFTs, but just wanted to clarify, like NFTs and the metaverse are like unrelated to each other, and what we're discussing here is a bit more interesting than that. OT に NFT なんか入らないから、やめて。And there's no way we're not going to be including NFTs in 14, so please, I think we can drop this subject. We need to calm down a little bit. Y'all need to calm down. で、まあそんなので770行ぐらいの原稿になってたんですよ。そしたら昨日ですね、昨日締め切りだったんですけどさ、そしたらね、入らないから330行にしてくれってやってて、ちょっと待ってよって。びっくりした。あれびっくりしたね。閉じたもん。あっと思ってメール閉じちゃった。And so when we were looking at this article, we were making sure that everything is good, and we were proofreading it, and then it turned out to be about 770 lines of text. And I believe the deadline was yesterday, so we were trying to get it done, but when we received the feedback, it was like, oh, I'm sorry, this article won't fit in the space allocated, so could you reduce it down to 330 lines? And we were all like, what? Yeah, I just closed my email. Straight up. 昨日それを結局夜中までかかってなんとか330行348行ぐらいにして、もう俺の本文削りようがないから、他で削れそうなところは提案していくから、あとは編集さん側でなんとかお願いしますっていう第三者が。And so I tried my best to narrow it down and I did my best, but like it was still 348 lines, and I couldn't cut any further out of what I had said. So I returned it to the editor saying that, hey, I'm going to make some more suggestions of where you can cut, but I can't cut any more of what I had said. And so that was the issue that was happening behind the scenes. まあこれはでもね、しょうがなくて実は僕ら長年やっぱりこうゲームインダストリーでいたとか取材が多くて、ウェブ媒体、その紙があったとしてもウェブ掲載がありますみたいなので、文字数溢れてもまあ掲載のなんだろう機会ってどっかにあるだろうから、フルバージョンっていう形でやれればっていうのがそれも全員にあったんですけど、経済誌とかその紙面とかになってくると、やっぱりここまでこだわって構成する人があんまりいないんだろうなと思っていて、だからやっぱりこう今後はその文字数とかせんやさんこんばんは。黒間から逃げるな。黒間はやらないです。逃げてんじゃねえよ。いや、黒間は逃げます。And I think it's
the way we write articles nowadays, considering the game industry and the different interviews that are being held, and a lot of media nowadays, even if they have a print media, they typically have like a web version of whatever article they write. So if something doesn't fit in the print version, it could always be used as further content of the web version. And I think the team was kind of under that assumption for this interview as well. And so I think this was more like a financial paper that we had to interview for, and it was more like a print media. And I think there's just fewer and fewer places that have a very sort of strict limitation on how they structure their articles. And so it was definitely a learning point for me to understand how many characters and or how many letters need to fit in a certain line of text before I had went into it with our sort of edits. そのなんか宣伝チームから朗報が届きまして、調整版で問題なく受領いただけましたっていうことでありがとうございます。 And it seems like we have approval with the updated version of the article. Hooray! Our edits were accepted. でまあもうテストなんでそろそろ終わんないとあれだけど、一個だけさっきね結構その NFT に対して NFT は反対だっていう声がまあ一中心に特にね海外の人たちすごくナーバスになってるみたいなまあスクエアニックスの社長の松方昇進表明みたいな今年の話を出したからちょっとやっぱりナーバスになってるなっていうことがあるなと思います。And I do want to touch upon, I know we are doing just our test broadcast, we need to end soon, but we did notice a lot of reactions from especially the Western users about the NFTs, many comments about how you are opposed to NFTs. I do understand that our CEO, Matsuda, had commented on the concept of NFT in his sort of New Year's greetings, in his messaging, and there may be a bit of sensitivity, a little bit of nervousness happening around the topic. でまあはっきりさっきも言いましたけど、14年も一切なんだろうゲームデザイン上そういうものじゃないので、やる気はないので、まずそれは安心して、もし不安に思ってるんだったら安心してほしい。それも明言しておくのでやらないです。はい。And I did mention it earlier, but based on how Final Fantasy XIV is designed, we don't intend on incorporating any sort of NFT element in the game at this point. So if anybody is worried or concerned about it, I can clearly state at this time that we do not have any intentions to incorporate that into the game. ただ見てると NFT をいわゆるマイニングされたものをただ掘り返すものなんじゃないかっていうふうに勘違いしてる人すごい多いなとは思ってるので、まあ、今度その海外の何か行ったりで吉田さんが考えるその14とは関係なしに吉田さんが考える NFT って何ですかみたいな機会があれば、しっかりその新しいビジネスモデルでゲームが面白くなる可能性があるものだとは思ってるので、ただそれに対してやっぱそれ専用のゲームデザインが必要だと思ってるので、まあ、その辺一回こう詳しくというか、解説する機会があればね話してみようかなとは思ってるんで、まずはねみんなが思うような悪いことはならないし、ゲームはまずねお金がどうこういう前にやっぱり面白いかどうかとか、まあ、ファンであるっていうことが最優先だと思ってるので、そこはね安心してもらいたいです。はい。But looking at how people are reacting to the subject matter, there also seems to be a good amount of people who may have it misconstrued as something that this is like a mining effort, that's something that you are digging up. And there might be some misconception about what exactly an NFT is. And so I would love, if there is an opportunity to speak to the subject of NFTs in an interview or something that's in an interview that is completely unrelated to Final Fantasy XIV, because it is an opportunity for a new business model, and I do believe that the vehicle itself could potentially be something that makes the concept of a video game a little bit more interesting.
But that being said, we would need a specific game design that would accommodate for that concept of NFTs. And so if there ever is an opportunity to go into it in deeper detail, I would like to sort of talk about it. And I think there's a potential of utilizing it without going in a wrong direction or like a bad direction. And with any sort of video game, I think before we even talk about the financials or like monetary discussions, I think we need to make sure that the game itself is fun and are there fans of video games? So I think that's a very important piece that we still need to keep in mind. 気のせいじゃない。まだカウントしてないからダメだよ。というわけで、まあ、簡単にえぐい。入ったり来たりしないので安心してねって話なので以上です。じゃあテスト終わって少し休憩したら本番行きましょう。はい。But yeah, again, no NFTs in FF14, so don't worry. But yeah, I think that's it for now. なんか取ってこよう。 We'll take a little bit of a break and then we will get into the main part of the broadcast. Alright, so the later live will kick off in 15 minutes, 11 a.m. 本番はこの後15分後、11時、午前11時から始まりますので、一旦このままフライに戻りますが、このまま練習をしていただければと思います。また先ほどお会いしましょう。So we are going back to the cover image of the 15 minutes. では一旦失礼します。はい。See you later. おにぎりを取ってきました。やったぜ。
ございます。そしてこんばんは。な人も多いですね。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。お願いします。そして本日進行を務めます、このチームのショープの内です。よろしくお願いします。My name is Toshio Toshi, also known as the Motoyan. You are going to listen here. I will do the MC stuff of today's live later. はい。そして、本日はですね、本日の、プロデュー PLL も、日本語と英語のバイリンガル放送でお送りいたしますので、我らが IB さんがすでにアメリカオフィスから入ってくださっております。So once again, today's letter live is fully bilingual in both Japanese and English. So we have a special member from Square Enix America です。IB さんです。おはようございます。おはようございます。スクエアエニックスアメリカの徳武愛美です。通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。Hello everyone, this is Amy from the Square Enix Los Angeles office. I'm going to be supporting for the translations today. はい。本日の、PLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あゆみさんが通訳してくださいます。で、私が喋ることは私が自分で、翻訳しながら進めていきますので、で、対して私からは大して重要な話は出ませんので、私が私のことを翻訳し忘れてるなっていうのはスルーしていただければと思いますので、よろしくお願いします。So today's setup is 吉田さん explain things in Japanese, and then あゆみさん will do 吉田さん voice in English, and I will translate myself. はい、そして今日の PLL はですね、前半戦は、ファイナルファンタジー14の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただきます。そして後半はですね、休憩挟みまして後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ6.0をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。So today's letter live has two major parts, and then the first half is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, which is where we are going for these 10 years. And then we have a taking break, and then that half is the Q&A session based on your gameplay of 6 months of expansion. はい。はい、ということで、始めてまいりたいと。私がこっちを見てるとき、こうなってるときは、皆さんのコメントを見てるときなので、今日こういうシチュエーションすごい多いと思うんで、ご意見ください。So you might see me turning my head sometimes when I'm speaking, but I am actively looking at the comments that people are making as they watch the stream. So you may see me turned this way, but I am still participating, so just wanted to let you know. まあちょっとね、日本のコメントで、表の通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、まあ、グローバル全体にね、お届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね、通訳してくれてるんで、そこはね、それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで、そういうまあ、ファンフェスのステージぐらいで思って見てもらえると嬉しいな。And we do see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick, but Emi is here to try to facilitate communicating Yoshida's comments. It makes us sad if you're disappointed that it's in two languages, but perhaps if you look at it like a FanFest stage event where we have the Japanese and English, maybe that might help it make it more fun. コメントで今日は 6.1 はがっつりじゃないんですかっていうのもあるんですが、so we see some comments. Do we have any further updates for 6.1? So 6.1 がっつりってことだけはないんですね。そうですね、パッチ 6.1 の内容と紹介に関しては、3月4日、はい、4日に、パッチ 6.1 特集パート1の PLL をやる予定なので、6.1 のまあでも今日ちょっと出ますけどね、6.1 の詳しいところはそっちに移ります。So yeah, today's broadcast is not literally going to be just about 6.1. We may touch upon it, but then the details are going to be explained on another episode of the live letter on March the 4th. This is JST, but we will go into details at that timing. あとはまあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど。楽しく気楽に行くので皆さんもですね緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。And
some people might be bracing for a very important announcement when we talk about today's broadcast, but that's not the intent. We would love for you to just relax and just have fun with the broadcast. なんかこういうこと言うたびにさ、吉やめんのみたいなの出るんだよな。ついに俺さ、でもいつだっけ、新情報発表会をさ、言ったばっかりでね、ライブはってなって言ってるんで、そういう話じゃないんですよ。I understand we were talking about like the future of Final Fantasy XIV, but every time we mention something like that, people are like, "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told us when we were doing our announcement showcase in February. It's like 14 is my life work. It's not like I'm going to just up and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきでやるの嫌だから、なんだろう、そんなね、自分の去就をね、重大発表をしますみたいなね、ことは言わないですよ。ちょっと恥ずかしい。I don't want people to be going around saying, "Oh, you're such a liar," because I mean, I'm not the type of person who would make these kinds of like my personal announcements on a live stream. さあ、では、やっていきましょうか、早速。前半大体ね、2時間ぐらい、後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなってね。なので、ご飯食べたりですね、今日土曜日なんで、飲める人はお酒飲みながらとかでも全然いいので、楽しくいきましょう。So we're looking at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. And so you're free to do like have dinner or like eat lunch as you're watching the broadcast. It is a Saturday, so if you want to start drinking early, you're more than welcome to do so. さあ行きましょう。では、画面切り替えてもらっていいかな。はい。じゃあ早速いきますが、改めて今日お話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。Okay, so jumping right in, let me go over the topics. まあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、まあちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。First topic, of course, it's been about 11 years, to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですね、まあちょっとこの先じゃあさらにもう10年は僕続けたいと思ってるんで、まあ、この先10年さらに14を発展させていくために、まあ、新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについて、まあ、どんなことやっていくのかというのをお知らせしたいと思います。And then once we do look back on our past, then we look forward to the next 10 years. Because as I mentioned, I would love to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV, many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたのでそれに対していろいろお答えしていこうかなと思っています。こちらもこんばんは。And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show, where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an end blocker Q&A. コメントがあったんで We're seeing comments like, oh, 10 more years, is Yoshida going to kick off his living dead? まああったよね、確かにね。吉田の量産を開始しましたっていうか、クローズの吉田が誕生したので紹介しますとか、そういうのに書かれてましたね。But yeah, I think I've seen comments similar to that, and like people saying, oh, we have mass manufactured Yoshida clones. なんでか私はもう完了してますよって書いてある。そう。いやね、I've done already. では早速いきましょうか。まずはまあ正確にはね11年なんですけど大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのでちょっと振り返っていきたいと思います。Okay, so jumping into the timeline here, of course, accurately it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. まあ
ましたね。2010年にサービスを開始して、その12月に運営体制ね、全部開発も、一新して、僕はここから参加ですね。So first, 2010 was when it all started. Many things that happened had caused us to sort of reconsider the development structures, and there was a lot of changes that were made in order to kind of reboot the title. So this is when I joined in. Yoshida joined into the project. で、2021年の2011年の10月14日に、14日が縁起がいいだろうっていうので申請をやりますよという発表してますね。And then 2011, October 14th, we were thinking 14th must bring us good luck, and that's when we announced that we are going to have Final Fantasy 14 Reborn. 海外の皆さん詳しいよね。あゆみさんもインタビューに行ってくれたと思うけど、9番を遊んでみたいので、9番のサーバーを復活させる気ありませんかって、クラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかって、ナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ナイトメアってすげえ言ってるコメントで。I love how the comments from the West are, I love how they know all these details, and I'm sure Aimee had sat into the interviews as well, but people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, Nightmare, and so people are calling the time of 1.0 Nightmare. It's awesome. で、2012年の11月11日にですね、時代の終焉トレーラー公開とともにですね、一旦申請の準備のために Q14 のサービスを、終了させていただいてます。And of course, in November 11th of 2012, we titled it The End of an Era, and we sort of closed the service for the original version of Final Fantasy 14. 9番からね、やってくださってる方も結構いるし、9番の捉え方って結構まちまちだとは思うんですけど、9番の、ラストスピンはそれはそれでまた独特の、ゲームデザインの MMO として結構ね、好きだった、面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうね、評価をもらってたりするのがとてもありがたいことなので、僕らもすごいね、実は励みになってました。And of course, people who have been playing since the original 1.0 may have their different opinions about how the game had played. But there were people who thankfully acknowledged how 14 was starting to shift, and they did take notice about how the game design was unique, despite we were looking to sunset the original version. And so it was wonderful that people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. ちなみに9番から今日視聴してくださってる方で、Q14 からやってるよって方、どうですか、手を挙げてもらってますか。So if I could have people in the comments, by show of hands, I don't know how you raise your hands, but like anybody who's been playing since 1.0, the original Final Fantasy 14, we would love to see who's been with us since then. めっちゃいるな。Boy, there's a lot. Thank you very much. すごいありがたい。That's amazing. Thank you guys. ここからね、あと10年、お互い健康に気をつけて楽しんでいきましょう。But yeah, we're looking forward to the next 10 years. So yeah, let's all take care of our health and keep going. That's awesome. で、2013年ですね、ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルセア正式サービス開始することができました。So moving on, 2013, we start our beta testing for A Realm Reborn, and then August 27 of the same year, we were able to relaunch as A Realm Reborn. 振り返るとですね、2011年の3月ぐらいから一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして、2011年の6月から6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で
申請リリースしてるので、もうちょっと驚異的、今振り返ると。And looking back, so it was 2011 in March. We started at least doing the framework, just the design structure first. It was a very small team that worked on it. It was 5 people who started on the base framework, and then starting June of that same year, 2011, we had 6 programmers starting to write code. And considering it took about 2 years and 2 months to relaunch, that's just incredible. で、念願だったですね、ファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。今でも覚えてます。And of course, by 2014, October, we were able to hold our very first fan festival. That was something that we really wanted to do. 初めてやった北米のファンフェスの基調公演で、ステージに上がった時の大歓声でですね、もう足が震えてI still remember it today. The first time we did our fan festival, and we started out in the North America region, and when I took the stage to do my keynote presentation, and just the cheer that I received from the audience, man, my legs were shaking when I was up there. で、初の拡張であるヘブンズワード、2015年の6月にリリースして、その後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。And then next we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June, and then soon after we reached 5 million registered players. で、この辺りはですね、我々開発チームにですね、高難易度って言われて、よしやっちゃうぞって言って、キリッキリなのをやったらですね、いや難しすぎんだろうってなってですね、我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね、今につながってる、本当重要な時期だったと思います、ここは。But this is around the time when people were starting to clamor for higher difficult content, and the dev team got so excited about, oh yeah, you want difficult? And so we gave you a really, really tough content, and people started complaining now about, oh no, this is too difficult, Machina, this is too difficult. And so we were trying to find that balance. It was trial and error trying to get to that nice balance. But I think it was really important that we're making that conversation. あれでね、僕は人生の格言の一つを学んだんですよ。プレイヤーの皆さんには、いやーちょっと簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。And it was then that I learned this very valuable lesson, which is, I think it's best to keep the difficulty where the players would walk out of it saying, that was pretty easy. で、グレンのリベレーターを発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外の、そのもう14の世界に住むみたいなことをより具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、それがね、功を奏してですね、登録者数が、この時点で1000万人突破と。Then, of course, Stormblood released in 2017 June, and we started looking at various other types of content aside from battle and combat, content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that really struck a chord with people. People were resonating with it, which thankfully got us to our registered player number up to 14 million players. 思い出されるグレンのリベレーター初日のね、ラウバーン透滅戦。すごかったですね。And I still remember when Stormblood first launched, Rauban Extreme in the 9ers. ありましたね。I think we all remember that. あの失敗があってね、今の安定したキューイングシステムがあったりするからね。But I mean, even with that failure, we learned from it, and we were able to build a much better queuing system. そしてですね、2018年になると、全世界登録者数が1400万人を突破して、2019年には、1600万人を突破と。ありがとうございます。
so I'm sorry, this is where we hit 14 million is 2018 August, and then moving on, we reached 16 million players by 2019 May. So thank you so much for all the players that are staying with us. そうして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、突破となりました。And moving on, we released Shadowbringers in 2019, and soon after, we surpassed 18 million registered players. 数字に関して言うと、単純に数字だけをこう見ていくと、なんていうの、増えるペースっていうのが入り放題だからな。ばらついてるように見えるのかもしれないんですけど、実は体験したことのある人が増えれば増えるほど新規が当然減るんですよね。パイが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、だからここまでの数字になってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、開発チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR チームが、コミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてる数字なので、本当にこれはね、誇らしい数字だと思います。Looking at the numbers, it might seem like there's no real, nothing of note. Oh yeah, the numbers are just increasing. But if you consider this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers out of, you would expect the numbers to start going down, but it's interesting that we see more and more players join us even after all these years. We are seeing millions signing up. So, of course, I really want to acknowledge the development team, operations team, but also the marketing and PR teams working with the community to kind of promote the title and get the word out. So I'm very proud of their achievements. どっちじゃねえな。そして2021年、去年ですね、12月2日にはですね、全世界累計登録者数が2500万人を突破し、ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、全然まだ上がっていってると思うので、で12月7日ですね、すみません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことになってしまいましたが、行月のフィナーレを発売して、ハイデルゾディアーク編完結というところまでこぎつけてこられたなと。Of course, 2021, which is last year, we surpassed 25 million registered players. I did not see yesterday's numbers, or as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards, I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to release Endwalker, and finally we were able to conclude the overarching story of Heidelin and Zodiark. 長かったようで、僕は結構あっという間の11年でした。でも本当にね、世界中のプレイヤーの皆さん、光の選手の皆さん、メディアの皆さんもね、関係各社の皆さんにも本当にものすごくこんなに支えてもらうタイトルは他にないだろうと思うぐらい支えていただいてここまで来れたので、改めて本当に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。And it feels like a long time, but man, these 11 years went by very quickly for me. And all of our Warriors of Light, our players, members of the media, all of our supporting partner companies as well. There were just so many people that supported us throughout this all. So I do want to take this opportunity to convey my gratitude from the bottom of my heart. So I sincerely thank everybody. はい。あとは本当ね、開発チームにも本当に厳しいスケジュールでやってきてて、実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、本当に頑張ってきてもらいましたね。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working against a very harsh schedule, and
even developing some of our expansion packs, sometimes we have only about a year or even less than a year to get through all of the tasks that needed to get done. So I really want to show my appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。ここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、まあここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。And looking at the trajectory here and the path we've walked down, I think I want to consider this a success from what we had taken and what state it was in when we had first taken on the project, and to bring it to where it is now. I'm not ashamed to declare it. It might be a little awkward in the Japanese, but I believe it is a success, and I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past, and so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can take on. というわけで2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、まあ、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。So, for the second part of this presentation, as you see, it is entitled Newfound Futures. So, I would like to discuss what we are intending to do. まずですね、僕としてはですね、社長からやめろって言われるか、まあ、やめろって言われても抵抗するとは思うんですけど開発チーム運営チームからやめろって言われるか死ぬかぐらいの以外では14をやめる気がなく続けていきますんで、この先もぜひ皆さんよろしくお願いします。伸びる重機 And me personally, as Yoshida, unless the CEO says, Yoshida, you need to leave, and even then, I think I'm going to fight him. Or if, like, the development team, the operations team want to kick me out, or if I, God forbid, die, those are the only extreme cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on Final Fantasy 14, so your continued support will definitely be appreciated. 別にしたくはないです。というわけでですね、まず今回その10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことを挑戦していこうと思います。Of course, with this title, and considering that this game was launched from a Japanese development studio and being able to expand to this global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, my future goal, is now looking at 7.0 and leading up to that, what can we do? コメントが 7.0 って言ったかで大丈夫大丈夫、もうシナリオ会議の1回目やったから、合宿やったから 7.0 はやるよ。People are already speculating about, oh no, 7.0 confirmed? Well, I mean, we are already talking about scenario for 7.0. I'm not afraid to say that we do intend on doing a 7.0. まずここに向けてちょっとコンセプトを話をさせてもらいます。まずその一つ目がこちらになります。Now, that being said, I do want to establish what my thinking is and the concept behind what we're trying to do leading up to 7.0. And this is the first すっげえしてる。まあこれ具体的にどういうことっていうのはこの後ちゃんとお話ししようと思います。Of course, I will go into detail as to what this exactly means. そしてですね、7.0 に向けて、チャレンジとしてですね、こちら、第1次グラフィックスのアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。And then next, again, leading up to 7.0, and one of the challenges that we want to take on is our first graphical update, at least the preparation and the development for it. まあなんで第1次ってついてるかっていうのも後でね、この項目の掘り下げでちょっとお話ししようと思います。And of course, when we dive into each of these different points, I will touch upon why we are calling this the first graphical update. まあ一応先に言っとくコメントが結構多いんで、
7.0 で PS4 が遊べなくなるってことはないです。それはないのでお約束しておきます。I do want to clarify though, because I am seeing a lot of comments wondering about this. This does not necessarily mean that we are ceasing the support for PS4 as of 7.0. So I do want to clear that out first. そしてですね、今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.x シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。And then the third point, I mean, since we are here, I would like to take the opportunity to cover what we are planning to do throughout the 6.x series as a sort of roadmap. はい、では各項目、詳しくよりお伝えしていこうと思います。Diving into the details. まずコンセプトの一つ目ですね。一人でもみんなでも遊べる RPG へ、さらなる進化をしていきますと。Our first concept, an even better RPG, alone or with friends. これ、何かというとですね、読んで字のごとくなんですけど、そのファイナルファンタジー14、ちょっとジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。So, I mean, it is what it says, of course, but yes, I understand that Final Fantasy XIV as a game genre would be categorized as an MMORPG. そこでですね、僕この11年ファイナルファンタジー14やってきて、世界中のプレイヤーの皆さんとイベントだったり、ファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たちと話をしてきました。And of course, throughout the 11 years of doing Final Fantasy XIV, we did various events, gaming events, including Fan Festival, and I had the opportunity to speak with the different gamers. そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりそこで出てくる答えっていうのが、なかなかブレイクスルーできないなっていうのがあったりします。And of course, I would have my marketing teams perform market research as well, and this is something we regularly do when we start to plan for upcoming expansion packs. And with the information that we receive, and there's always like a question that we never seem to find a way to break through. 2つあって、1つはファイナルファンタジーシリーズ大好きなんだよ。すごいファンなんだ。全部やってるよ。ただし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。So there's actually two, and one of them is we see there's a lot of players that love Final Fantasy, and many that claim they've played all of the Final Fantasies except for 11 and 14, which is very frustrating. 11もね、今かなりアップデートをかけて、かなり大部分でソロで遊べるように快適にしてますが、14はさらにその先へ行きたいと思ってます。And of course, we are paying attention to Final Fantasy 11 players as well, and we've made various updates. I think it has become very solo friendly recently, but with Final Fantasy 14, we want to go beyond that. あとはもう一つはですね、オンラインなんだよね。めんどくさい。人と遊ぶの嫌。なんか人間関係作るの嫌っていうのがですね、やっぱりナンバーワンなんですよね。そのプレイをしない理由っていうところで。The second point we are trying to reach a breakthrough is a comment about, online play. I don't want to deal with having to play with other people. I don't want to develop relationships online. And that's actually a very large reason, if not the number one reason, many players hesitate playing 14. だから10年かけて MMORPG っていうジャンルじゃなくて、一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと思っていいの。So what I want to do here is spend the next 10 years and break out of that MMORPG category. I want this to be an RPG that can be enjoyed alone or with friends. まずなので、7.0 でまでの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。
So, as a lead up to 7.0, or until that time, we will continue to make updates to the trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までのこの5つのメジャーパッチで全メインフェースの必須 ID と4人の透滅線を全てフェイス対応します。やべ、UFO 作ったの忘れててうどんみたいになってる。もう一回お湯入れようぜじゃあ。やばすぎる。まあ順次めんつゆ入れとくか。spend the next 10 years and break out of that MMORPG category. I want this to be an RPG that can be enjoyed alone or with friends. まずなので、7.0 でまでの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。So, as a lead up to 7.0 or until that time, we will continue to make updates to the trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までの5つのメジャーパッチで全メインクエストの必須 ID と4人用の透滅線を全てフェイス対応します。As it says here, trust compatibility for all main scenario dungeons and 4-player trials to be added in patch 6.1 through 6.5. まあ順次なのでね、パッチ例えば6.2 とかを見ると中途半端なところまでしか対応されてないとかいうことがある可能性は高いんですけど、それにね怯えているといつまで経ってもできないので全部一気には不可能なので、もうなのでこの 6.1 から 6.5 つまり 7.0 までの間を次に飛び上がるためにもうどんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。And so, of course, these are going to be incremental implementation. And so you might look at, say, patch 2 point something and 6.2, and you might notice that maybe not all of the dungeons have been supported with the trust system compatibility. But if we are afraid to make progress and be just in the middle of work in a certain major patch update, we won't be able to make progress. I think it's impossible to do everything at once. So we are trying to address this as we can, and we're looking at this as a preparation for 7.0. And so we would like to ask for your understanding as we lay these foundations. その第1弾となるパッチ 6.1 では新生オールゼア編のうち、2.0 範囲を全て対応します。So the first implementation, patch 6.1, will make a Realm Reborn, and this is just patch 2.0 range, and the scenarios duty become trust compatible. そしてですね、それに伴って一部初期のですねメインクエスト ID とか、透滅線もリニューアルします。And then further improvements will be made to some low-level main scenario dungeons and trials. ちょっと注意なんですけど、蒼天の石ガルドに入ってから8人透滅線ストーリー上に出てくるあれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけど、どうしてもこう 6.1 から 6.5 までの期間では対応しきれないので、8人の透滅線に関しては 7.0 以降順次対応していくつもりです。You may see the disclaimers on the bottom, but for the 8-player trials, especially those with the Heaven's Word expansion, I'm afraid we are unable to update it at this time. We tried to calculate all the cost and the resources that it would take us to address all of this within that sort of 6.1 through 6.5 timing, but I'm afraid we would be unable to allocate the resources for it, so we will get to it after 7.0. Yeah, these updates will be considered for 7.0 or later. まあもちろん皆さんご存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていう人のための機能なので、レベリングルーレットだったりね、マッチングっていうところはそのまま継続していくので、そこはご承知おきください。あ、これは知る。And of course, we don't intend to do away with the regular matching systems. Your leveling dungeons and
queue matching and duty finders will still be active and available. These trust compatibility is primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. で、ですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めてやったんですけど、やれることはなんだろう、各賞を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるんですけど、ギミックから調整していかないといけないっていうこともあって、まずは数の多い ID を優先させていただいてます。あとはね、8人なんで責任すやかかり方がちょっと減るんで、まあ、ここはお疲れ逆にマ様。ッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、一旦何千ゼロ以降にさせてください。Of course, with these 8-people trials or 8-person battles, we did try it out with the Mother Crystal trial, and we were able to see success as like a test case, but it did require a lot of resources for us to build it. And then if we were to start applying that system to existing dungeons, we'd have to adjust the mechanics so that it would accommodate for the trust system. So at this time, we made the decision to move forward with just the instanced dungeons. And with an 8-person trial, I think that sort of reduces the responsibility per person going into the match, hopefully. So we're hoping that players would still jump into like a duty finder and hopefully get the enjoyment out of matching up with random people. So at this time, we are unable to address it within the 6.1 through 6.5 period, but we are looking to it for 7.0 or later. でちょっと注意なんですけど、はい、まあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、暁といけんのかなとか名のある NPC といけんのかなってイメージがちょっと強いと思うんですけど、ストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそ、じゃあ俺は他のことをやってくるみたいなのでこうみんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。あれまで全部変えるはさすがに無理なので特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、暁の光のなんだろう、こう光の加護を持っているであろう他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。And I want to make another point of caution here. Whenever we say trust compatibility, I think the thought that, oh, can we go into this dungeon with members of the Scions or any sort of named NPCs? And some of these story dungeons have key players kind of leaving the scene, like where the Warrior of Light goes into a dungeon and say somebody goes up and say, oh, I'm going to take care of matters over there. We can't have them come back just to join you in the dungeon. So in those cases, especially the earlier dungeons, you will see your trust members as like members from the Adventurers Guild or maybe other people who have the Echo accompany you in these dungeons. ただ、まあキーになるストーリー上のキーになるポイントで、まあこいつはやっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは、シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけそれにまあ添えるように、やっぱりニーズヘックと対峙するときはエスニアンも行ってほしかったなみたいなやつはできる限りそういうシチュエーションはなんとか対応していこうと思ってるので、一部ねそれもちょっと変更する部分があるかなとは思います。全部は無理なんで、はい、そこはご了承ください。But that being said, there are certain key points in the story where we do understand players might have a very strong desire to have particular NPCs accompany you in a dungeon. So in some extreme cases, and not extreme cases, but like some key points, the team will make some adjustments. We may have to change a part of the script so that it'll make sense for the character to join you. An example I can
come up with off the top of my head is probably the Nidhogg battle. I'm sure a lot of people would have thought like, oh, it would have been nice to have Estinian join as part of the Trust NPC. So we're considering having that available. So there may be some content that accommodates for certain NPCs to join you. I'm afraid we can't address all of them. We can't make it happen with all of the dungeons. So your understanding on that would be appreciated. そしてですね、ごめんね、ちょっと長くて、6.1 特集パート1の時にまた詳しくお話ししようと思いますが、新生ウォルゼアの後半って結構今のレギュレーションと違ってしまってるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってます、いろいろ。And of course, with the details of .6.1, we will have a dedicated live letter for that, and I will delve into details at that time. But I do want to mention that much of the content, especially in the later half of ARR, differ in how the regulation is set up. So there are changes that have been made. まあ例えばトトラクとかの、ドゥーンってなってヘビースローがかかるヘビーがかかる床とかなくなってます。For example, like when you go into the Thousand Miles of Totorak, and you step on those like poison floors, and all of a sudden you are hit with heavy or slow, we're actually getting rid of that. まあ、あとはちょっと Q14 から申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。And there are also some aesthetical changes that we wanted to make. There were certain areas of the earlier part of FF14 when we were trying to quickly just relaunch as a Realm Reborn. So there were areas where lighting may not have been 100% to what we would have been satisfied with. So we went back in and adjusted those as well. そしてですね、まあ他にもですね、8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなります。And then one of the first 8-person party battles that you encounter, I believe, is Camp Westwind. And I want to mention that we are doing away with that. 皆さん大ショックを受けておられますね。People are getting shocked. 帝国の盾としてね、武人として、身を挺してやってきた、ね、帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけど正しくは8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、はい、ちゃんとコストをかけてですね、クエストインスタンスバトルとして、生まれ変わりますので。Considering Litatine is like the shield of the Garland Empire. I mean, he's technically not a captain, but like, I mean, he's like a very prominent figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a quest instanced battle that you go in. まあ他にも内閣外閣と呼ばれている8人ダンジョン、あれらもですね、今回すべて4人用 ID に作り直してあります。And then of course, the Praetorium and the Castrum Sorry, I can't pronounce it. Meridianum. Those very long Guardian bases that you need to go. They were originally 8-person content, but we are going to be changing it so that these are 4-person instanced dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出して、4人用としてシナリオモードを作って、であとラハブレア
が憑依したサンクレットさんを8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクエストインスタンスバトルとして作り直してるので大好評ですね。はい。 And so, your battle with Ultima, or the Ultima weapon, will be changed to a 4-person battle. We are adjusting the scenario mode for that. And then where you go in and silently beat up La Habrea, aka Thancred being possessed by La Habrea, is also going to be adjusted so that it's like an instance during a story quest. というわけで、まあそんな風にコストもですね、レギュレーション、今のプレイフィールにできるだけ近づけられるように、いろんな改修をしつつですね、パッチ 6.1 から 6.5 にかけて、4.x までの ID ですね、全部対応していこうと思いますので、よろしくお願いします。So, yeah, in a nutshell, we are going in and making many adjustments so that it fits with, kind of follows suit better with how the game feels at this time. So, throughout patch 6.1 through 6.5, we will be looking at the various content up to the 4.x series, the different instance dungeon to make adjustments. さあ、ではこのセクション以上で次へ行きたいと思います。Okay, so moving on to the next section. 2つ目の新しい挑戦ですね。この、6.1 から 6.5 までの期間、まあ、7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、まあ、長期運営やっていく上で第一次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。So our second concept, and again, this is going to be the preparation that we will be doing throughout patch 6.1 through 6.5, leading up to the launch of 7.0. It is a long-term, or like preparations for long-term operation of the game, and we want to be doing this in the background, but we'll be preparing for our first graphics update. ただ、まあ、なぜ第一次グラフィックスアップデートとってるかっていうと、まあ2時も3時もあるんだろう、もしかしたらってことなんですけど、なぜかというともうここまで11年運営してきてると、もう尋常じゃないリソース、グラフィックスアセットが存在してます。はい。So the reason why we named this the first graphical update, and that's of course to imply that there will probably a second and or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the graphical assets we have produced, it's an insane amount. やっぱり一気に極限まで上げようとすると、絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくて、もうデザインチームが無理です、絶対できませんっていう答えになってしまうので、まあやれることを一回やって引き上げたら、またその状態で安定が見えたら次のをやってっていう形で、まあその第1回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we attempted to update every single piece of graphical asset or resource that we've put into the game all at the same time, we might run into issues of conversion errors, or it's just physically takes a lot of time to convert everything. And consulting with the graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the first time we start testing some of these elements. 4K グレープスでめっちゃ吹いたんだけど。I saw a comment that says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかね、なんか40万ポリゴンとかかけてると、それこそ940みたいにキャラクター全然表示できねえぞってことになっちゃうので、まあちょっとこれから詳しく説明はしますよ。
That's hilarious, but like imagine spending so much resources just to get the grapes to be 4K resolution, and imagine spending 400,000 polygons just to depict a piece of fruit. We won't have enough resources to render our characters on screen. But let me go into the details. そのグラフィックスアップデートは一気に、7.0 での投入を予定してます。So again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0. まあその次期拡張パッケージまでの間っていうのを、まあ、僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追加したりとか、いろんなものを追加していくテスト期間だったりプログラム期間だったり、それに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間というふうにさせてください。So until 7.0, this will be, again, our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more programs. This is where when we're going to be doing our asset conversions, etc. で、ここが重要なんですけど、あくまでやっぱりマルチプレイのゲームであるっていうのをぜひ覚えておいてほしくて、やっぱり画面全体の美しさ、9番から申請した時に感じていただいたように、やっぱり総合的な美しさ、世界の美しさっていうのを追求していきますよと、コンセプトとしてはね。And of course, one key point that we want players to understand is that this is still a multiplayer game. And so we want to strive for the aesthetic quality of the overall picture and looking at the sort of beauty or the element, aesthetically pleasing sort of overall picture. だってこうまさにね、発売されたホライゾンのさクオリティでさ動くと思われたら困るわけだよ。あれで俺たち300人とか描画しなきゃいけないんで、いやできはするんだけど、みんなの PC 動かないよ。確か And I see games like Horizon Forbidden West, and I don't want to get people to think that we'll raise our graphic quality to that. It's amazing, yes, but imagine having to have to render 300 different characters on screen at the same time at that quality. And it's not physically impossible, but then I don't think it's going to run on anybody's PC. そこは覚えといてね、みんなね。So please keep that in mind. ここをね、なんか勘違いされるのが一番怖い。That's the scariest thing for people to kind of misconstrue. で、当然なんですけど、アニメーションとか、まあその世界全体、画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのも大きく寄与していると思うので、このあたりもアップデートしていきます。And of course, considering the sort of overall aesthetic, animation is going to be a key element we're looking at. Lighting is another element that we want to adjust as well. まあ例えばアニメーションに使っている、よくねメモリがって言われますけど、メモリの割り当てをちょっと増やすことによって今までより長尺のエモートモーションが作れるとか、あとまあそのライトの数が増えることで実は潰れていたバックグラウンドのディティールがより見えてきて、リソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。So what we mean by different updates to animation and lighting systems is, for example, I know people would automatically start talking about, oh yeah, memory issues with animation. So if we revisit some of the allocation of the memory for animation, it might allow us to create emotes with a longer animation loop, or with lighting, they're just having more lights than we had originally set up would allow for details that would have been sort of washed out or like not visible because of insufficient lighting to kind of show up. And so that will allow for an improvement in the graphical quality without us even having to adjust the elements that are already in the game. まあ重要なところです。はい。
スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません。これをですね、皆さん頭にすり込むためにもですね、寝る前に必ず一度復唱していただきたいぐらい。And again, very important point. I want to stress again, the new graphics will not be comparable to those of standalone titles. This is again very important. I want you to remember it. I want you to repeat it before you go to bed. That's how much I want people to remember. まあとはいえやっぱりグラフィックスいろいろ手を入れてパフォーマンスというかね処理はより動作が重くなりはするので 7.0 では最低動作保証スペックの条件が、まあ、変わるのは確定です、はい、ただできるだけ多くのスペックにね対応できるっていうところはこれまでのポリシーでもあるので、捨てずにやっていきたいと思ってます、So that being said, we do want to update the graphics for sure, and so that means your processor might require more power in order to render these graphics properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、この 6.x 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。And I know people are wondering about PlayStation 4 support as of 7.0. I think what's going to happen, and this will probably be done prior to the launch of 7.0, so sometime within the 6.x series, we do want to optimize the PS4 version for sure. で、さらにですね、まあ、PC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので重くても綺麗でいいやっていう人はオンにしてもらえばいいんだけど、まあ、オフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。So, and on top of that, there are various graphical configurations that you can set up on the PC version. Like you can customize some of the like display options, and we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly, but still have the graphics performance, then you can select that option, whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until 7.0. みんなどう思うんだろう。 What people's reactions are. Some people think, oh, is that me? そうそうそうなんかさ多分ねこれじゃないよね多分みんな求めてるの。I don't think this is what we are looking for. This is not what we would desire. なんか疲れた吉田って書かれてる。Some people are saying this looks like a very tired Yoshida. そうなんか違うでしょ。Yeah, but it kind of does feel awkward. まあここまでリアルにはならんす。So we aren't going to be working to make it look this real. まあいわゆるフォトリアルを追求していくとグラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方多分こっちを求めてはいないと思ってます。 And some games, of course, they're
intent is to lean towards that photorealistic depiction, and people tend to lean in this direction. But I think for those who enjoy the aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these graphical updates, we are already starting testing actually, and it's been about a month and a week. なのでその1ヶ月と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと。まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫であると 7.0 でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。And so we are still very early in our testing stages, again, about a month or so testing, but we do have results that we're seeing that is, of course, we're going to aim higher than what we're going to be showing you, but I think it's coming out pretty nicely, and we are relatively confident. So let us show you some of these images. こちらがですね、テスト期間1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですね、まず。So from first month of testing, so this is one of the samples. これ左が今で、右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めて。で、あとシェーダーを、1枚入れてます。And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the textures high resolution, and we've added a layer of shaders. あと、セルフシャドウって言って自分の髪の毛の影が顔に落ちた時、まあその自分のオブジェクトが自分に影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、結構ね、セルフシャドウ実はすごい気になってて、カットシーンとかでも。And one thing that we did pay attention to was the self shadow, or whenever there's like an object that drops a shadow on yourself. Especially if you look at the bangs and the shadow it casts underneath it. That was something that I was kind of wanted to address looking at the cutscenes in the past. でまあこれ1ヶ月目のサンプルなのでもっと上目指せるとは思ってるんですけど、動作保証あまりにも重くならないっていう意味では、今一旦お見せできるのはここまで、まあ、この上さらにいろんなことをやった上で最適化していって、まあ、やれるより高いところは目指していこうかなと思ってます。So of course we do want to strive for even better, but at this time I think from 1 month of testing and making sure that the game itself runs properly, I think this is what we can show at this time, and then we'll continue to test and we'll continue to sort of improve and then apply optimization. まあいわゆるヒロシと呼ばれてる彼でやるとこんな感じです。Of course our Derplander. でちょっとミコッテのサンプルです。There's a sample of the Mikote. まあ戦月賞のボケ具合が、まあなくなったりですね、髪の毛の柔らかいそのカールの印象とかってちゃんと出てるのと、まあセルフシャドウがボケてないんでね、綺麗にかかるようになります。Of course, you may notice the face paint. The war paint is a lot crisper now. And then, as mentioned earlier, self shadow is nicer. I think it's brings out the softness of her face. まあこれがだいたい1ヶ月目だっていうのをぜひ認識しておいてください。Again, just to remind you, this is after testing for about a month. まあこの方向性で良さそうよね、やっぱりね、みんなのコメント見てると。Looking at everybody's comments, it seems like we are on the right track in terms of like the direction we want to take it to. そうですね。Yeah, it looks like so. ララフェルがね、一番難しいんですよ。And the Lalfell was actually quite challenging. なんかリアルにするところがなくて
there are no areas really to make it quote unquote realistic, you know. まあでも髪の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばね、もちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。But I think the hair has definitely gotten more defined, and then the eyes has become very crisp, and it looks a lot more alive, so to speak. And with being able to character create, I think it'll allow for players for a broad range. そうね、肌の感じをどこまでなんだろう、本当にツルツルにするのか、ララフェルは、こう少しそうは言ってもちゃんと肌っていう感じを出すのかは、結構ね調整が難しいところだとは思ってるので、ただ皆さんが求めてるであろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなと思ってます。And it's still a challenge to figure out how do we depict the surface of their skin. Like, do we make it completely like flawless, spotless, or do we actually give it some texture to make it look like skin? We want to believe that we understand what the players are looking for, but it is something that we still need to kind of explore. なんて言ったってね、11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、皆さんが求める方向は理解してるつもりではあります。はい。But again, we've been with you guys for about 11 years at this time, so we want to believe that we understand what the players are looking for. ですいません、ちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、キャラクターサンプルとしては以上になります。またなんだろう、途中でね、ファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。So yeah, because we are still in the early stages of testing, as for character samples, that is all that we have at this time. We're hoping that we can continue to update everybody on the status. Perhaps maybe next time we can do it at like a fan festival or something like that. じゃあ改めてですね、そのキャラクター、まずそのグラフィックス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in terms of characters. まずですね、全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とか、それから今日ちょっとねご紹介できてないですけど、装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。So first one would be higher resolution textures, which includes hair, skin, and we weren't able to show any examples today, but we do want to improve the textures of the gear as well. でさらにですね、これはシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど、質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、Q14 では入れてたんですけど、重すぎて外してるんですね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今、研究トライしているところです。And then the next item, and this is relating to various shader processing, which is improved material qualities, of course, skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy XIV, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make fabric a bit more, well, smoother and more fabric-like. And we're still kind of researching and trying out various methods. そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。
And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my character's become pretty. で注意点が2つあって、はい、まず1つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。So 2 points of caution. The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but you know, there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player characters. And considering we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing. なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部用意するつもりです。So any gear that is implemented from 7.0 will have gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りこうプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をして、またパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのも新しい仕様に少しずつこう対応していけるようにっていうふうに思ってますので、ちょっと数年がかりで全体が上がっていくことにはなるかと思いますが、よろしくお願いします。But we understand that there are certain glamours that people use often, so we want to look at those and try to get those done with a higher priority in terms of like which to get to. And throughout the 7.x series is when we will address the rest of the previous equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. あと NPC です。今回ね、プレイヤーのキャラクターみんなクオリティアップするじゃん。バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、7.0 までには。The other thing are the NPCs. I know we talked about updating the player characters and the graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by 7.0. 申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とまだなんと順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、ちょっとそれも許していただけると助かります。So I'm terribly sorry to say this, but you may start seeing NPCs that have gone through the graphical updates and those that have not gone through the updates. But please, your understanding would be appreciated. これをね全部やれっていうと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、それをやっぱり承認していかないといつまでたってもできないと思ってるので、ちょっと許していただけると。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。And if I were to tell my team that, okay, we need to do everything, then people are just going to throw in the towel and be like, no, this is impossible. So I'm afraid there will be times at which not all of the NPCs will have gone through their graphical updates, and it might look a little disoriented or disjointed. But if I don't allow for that to happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for going through that, that would be appreciated. Like, your bird might not get his graphical update as quickly as maybe like the Sultana, but テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよ。ただですね、残念なんとテレジアデレジってプレイヤーの
なんだろうキャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。Some people are asking, oh, but what about telegy, adelegy? And I realize his expression is part of the parts that you can select when you're creating your character. So because we're updating the player character facial parts, telegy, adelegy is going to have his graphical updates already. So he may be an exception to those NPCs. まあというわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的にそうなるんですけど、まあナナモさんとかはねやった方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ精査まではしきれてないのでちょっとそういう状態が出るとは思うんですけどよろしくお願いします。 So yeah, any characters that are built based on facial parts or body parts that are available for players to utilize will probably be updated simultaneously with like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at, maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. でまあちょっと今日お見せしたのは繰り返しになりますがテストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですねテスト続行していきます。いずれ装備とかもねこんな感じになるよというのもお見せできればと思ってます。 But yeah, again, what we showed you was only about a month or so of testing. So we're hoping to provide you with more updates as they come in. Perhaps the other races, perhaps we can provide you an update with gear, etc. in the not so far future. でそうだなあとは結構コメントであったんですけど装備の干渉なんとかしてほしいってあれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて、計算でかわすしかないんですけどそれをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うので、あとやっぱり装備の干渉を許可している僕が、もういいとこれは割り切ってくれって言ってるから今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので努力はしますが根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、そこはすいませんご了承ください。 And I'm also seeing comments about can you do something about like gear or equipment or like player characters like body parts interfering with the graphics of gear, equipped gear. And I'm afraid that is something that we cannot address fully. We would have to put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to kind of not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the pace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are unable to address it fully to match something that of a standalone game. Sorry. さあでは次はですねちょっと BG、マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。 Okay, we have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純に、テクスチャーとかに何も手を入れずに配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。 So this first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces. 配置ライト数をですね複数増やすとこんな感じになります。 So we just added a few more lights in a particular scene, and what you see is in the right side of the image. ライトがですね遠くに左側ね1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。
So if you look at the one on the left, we were only able to place one light source in the scene, but in the picture on the right, we were able to place multiple lights to give it a more realistic look. And as you can see, the desk is now casting a shadow. まあ当然分かりやすく上の方にライトさらに1灯追加されてるので、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、まあ、しっかり見えてくるようになるので、これね多分プレイじっくり見ていないとというか。受ける雰囲気が変わるので、これによって。And of course, I think one of the key changes that you can see is because we were able to place a light directly on top, you're able to see some of the details that would have been kind of hidden behind a shadow. And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of
give you a better impression of some of the atmosphere in some of these locations. でさらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。Next, you see Titania in their current state. でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows appear. まあ影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになると思います。So this is where we tested the texture as well as the calculation formula behind how we're displaying the shadow underneath Titania. And we believe that we were able to improve the quality and the resolution up to what you see on the right image. さらにですね、これ複数ライトも置いてみてるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトさらにカラー変えたりしていくことで、右のようにね、かなり複雑なライティングの絵作りっていうのができていくようになります。And as you can see, we have multiple lights again in this updated picture, and then plus we put some colored lighting. So the background is exactly the same, and it was actually quite intricately built, but by having these different sort of lighting available to shine on it, you can see the complex details that was part of the structure. ちなみにこれ左のティタニアのストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、はい、実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。ただ開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。デモ用ですね。はい。One thing I do want to clarify, because somebody pointed out they liked the look of the original Titania, where it has that sort of mood with all the muted colors. Yoshida I want to point out that this is the developers actually brought to me an example of what improved graphics would look like with that stayed within the color palette of the original picture, but that's very much in the developer's perspective, and I wouldn't be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer to intentionally place red lights, something that's more obvious, just to show an example. So don't worry, this is not what we're trying to do. We're not trying to like destroy the atmosphere. The designer was very mindful about keeping the tone of the story, but I wanted a more like overt example. So just wanted to clarify that. でここでちょっとね特に注目してほしいのが画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど。And one part that I do want to point out, if you look at the upper part of the image, where the stained glass is. これ左と右マップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。So just reiterating that we have not changed any of the polygons that are in the map layout. We did not improve any of the textures here. なのでライトを変える複数置けるようになるだけで、実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。左は全部影で潰れてるんですけど、もともとちゃんと凹凸あるんですね。And so this is what I'm trying to show with this image, is that by being able to place multiple lights in a scene, we are able to showcase the details that our background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see these sort of like tiered sort of molding on top, and the picture on the left, it makes it unnoticeable because it's kind of drowned in the shadows. So by being able to place multiple lights, we're able to accentuate those details that our background team has put into the structure.
ちなみにバックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。おーSo when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. よかった。さあで次はですね、こちらは金属表現を、その質感を上げますというサンプルになります。So next sample we want to show you is how we depict like the texture of the metal. こちらもですね、デザイナーの趣味というよりはですね、悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるので、それをご承知おきください。And of course, this again is supposed to be an example, and so I asked my designer to make it very gaudy at this point. So please understand, it is not necessarily the designer's choice. まあもともとやりたかったけどシェーダーがなくてできなかったので、まあこれぐらいゴールドをちゃんとやっていきますよと。So up until now, we didn't have the proper shaders to apply, but we would love to improve the look of metallic surfaces. For example, gold here. すごいですよね。コメントで吉田の家じゃんって書いてあるんだけど、俺んちこんなんだったらもう仕事してないわ。People are saying, "Oh, is this Yoshida's house?" And I was like, "No, if I were that rich, I wouldn't be working." でもこれ怖いもんで、今まで我々は左を金だと信じてまいりましたけど、なんかもうブラスにしか見えないですよね。Yeah, actually, we trusted left side screen is gold up until now, but now it only see brass, not gold, no more. まあこういう形で金属の、質感強化っていうのもやっていきます。まあこれはねとても分かりやすい例じゃないかなと思います。Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね、続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですね、より多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. でそれがですね、今回このぐらいまではいけるだろうと。And with testing, we are seeing that we could possibly place more objects like these. 左と比べてですね、やっぱりまず注目点としてはその1枚のループで作られたその階段状になってる部分っていうのが、それぞれ素材違いをしかもこう組み合わせでずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかより出せていける。この辺りはね実はすごく大きいと思います。And so in the left, you may notice that it's just a repeat layered on, like a repeat layered on top of each other. But in the updated graphics, you can see that we are able to place objects not exactly like on top of each other, but like you can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic depiction of the area has been in use. So this is actually quite, it helps with like the immersion. であとはその床ですね。実は、床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね、床のこうひび割れだったり、細かい今だとねメモリがないので巨大な床を1枚貼ってどうにかところなんですけど、そこをさらにこう質感上げていけるようになる。And then the floor or the ground, with the graphical update, would be able to add another layer on top to give it more texture and kind of blend it in. So like cracks in the ground. Previously, we wouldn't have enough memory, so we would just have to
paste, one giant floor and deal with it. But with the graphical updates, I think we'll be able to improve on the texture quality as well. そしてですね、続いてからちょっと BG でお知らせする最後になるんですが、Next is, I believe, the last set of samples that I've seen for the background elements. こちらです。我々開発チーム最大の敵、自動草って呼んでるやつ。So this is one of our pet peeves, arch nemesis, I should say. These are like these automatically generated grass. これがですね、カットシーンのチェックをやってるとですね、割り込んでくるんですよ。自動で生やされるんで。多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど、僕がチェックする時は生えててですね、このジャギジャギがすごい入ってくるんですよ、カメラに。And this is so, it takes away from cutscenes when it barges in. I'm sure when the cutscene team is creating the composition, they don't see the grass because this is just automatically generated after the fact. But sometimes it's like so close up and it's so pixelated, and that pixelation it bothered me very much. 今回もね、実はちょっと裏話ですけど、まあエルピスでヘルメスにね、メーティオにせがまれてエルピスの花をこう見せるシーン、夜空でねあるじゃん。でヘルメスがこう仮面を外す、あそこがですね、何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよ。で頭にきたんでもう BG 班に頼んでこの辺もう草生やさない設定にしてくれって。あ、なるほど、除草剤を撒いてしまったんですね。So one behind the scenes comment I wanted to make when I was looking at the cutscene in Elpis, sorry spoilers, but Hermes, when he's talking to Meteon about, oh, I want to show you the flowers in Elpis, and he removes his mask, the grass automatically generates. And it gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the ground? でそれがですね、今まだテスト中ですがこんな感じになります。はい。But that will be updated hopefully. Again, we're still testing, but this is a sample image of what it could look like. でまあ種類もね複数持てるようになるので、これね草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか全く今のままなんですけど、まあこんなに変わるですよね。So, and plus we are able to generate a variation of different grass or plants. And so while we haven't added or modified anything in the background, like the trees and the field in the background have not been modified, the look of it is different because of how we can process these automated grass. これはですね、自動草そのものを入れ替えるので、申請から行月まで全てのマップで自動で生えてる草が綺麗になります。And for this update, we will be replacing the system that generates these grass or plant life. And so this should be applied throughout all of the areas from A Realm Reborn throughout Endwalker. さあではバックグラウンド実はねまだあるんですけど、ちょっとどんな表現バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしておきます。We've done various other testings in terms of background elements, but allow me to summarize again. まず先ほど、サンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、質感凹凸表現ね雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, and immersion. そしてですね、影の高解像度化、影のテクスチャーを高解像度にすることでですね、ちらつかなくなったりですね、影がよりメリハリが効くようになります。And then higher resolution shadows, and so we'd be improving the texture of the shadow and how it's depicted so that it will allow for like flickering, decreased flickering.
ちょっと嘆きの海のマップを思い出していただきたいんですけど、あそこ実は雰囲気を宇宙空間にするために、ライトの距離をすごい遠くして、全体の暗さをこう占めるようなことをやってるんですけど、結果そうすると影がものすごく長く表示されるんだけど、テクスチャー解像度が低いがゆえにすごいじらついたりボケたりする箇所が結構多いんですよ。ただ雰囲気を優先したんで我慢してたんですけど、そういうところもですね、より綺麗にちらつかずに影が出てくるようになると思います。So if you would recall Mare Lamentorium and how we were trying to depict or make it seem like you're in outer space and make sure that the lighting had been placed in a very distant location so that we emphasize that sort of darkness that surrounds you. Because of that, whenever you're on the moon, your shadow gets to be very long, but because the shadow textures were not optimal, you would see frequent areas that would cause the shadows to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're hoping to improve so that those shadows would come out a lot crisper. そして質感表現の向上です。これもシェーダーでですね、金属とか布とか、まあそれ以外のちょっとシェーダーも今検討してます。And then, of course, improve textures, which includes metals, fabrics, and we're also trying to consider what other elements can we improve. そして最後にご覧いただいた自動配置植物の強化、高解像度にしたりですね、あとは植生をね、種類を増やしたりしていきます。Lastly, more and better auto-generated greenery, which is increased resolution, variety, and etc. で、画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったり、フォグ、いわゆる霧をこう重ねるみたいな、それをフォグって呼ぶんですけど、これらに関しては今テストをしてるんですけど、まだちょっとサンプルをお見せできない状態です。And we're also considering other effects or filters that would apply to the overall screen, including ambient occlusion and fog effects. Now, those are still being tested, but we couldn't produce results that we can present at this time. めちゃくちゃ雰囲気出るし、めちゃくちゃクオリティ上がるんですけど、やっぱ画面全体にパフォーマンスの影響を与えるものなので、慎重にテストをして、しっかりこれだったら大丈夫だろう、その皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても、あとオプションでね、ちょっと切ることで軽くできるとかっていうのをちゃんと用意した上で、ここまでやれますよっていうのをちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまではいけないので、まあ、ただこれらも強化はしていきますので、また続報をね、お待ちいただければと思います。And we totally understand that it will give it a different sense of atmosphere, or it would really improve the mood if we had those kinds of textures applied or those filters applied. But it does affect the overall performance of the game. So we will need to test it very carefully for sure. So we want to explore our options, but we also want to make sure that we are at a state where we're comfortable and not requiring for so much resources that players would have to like update their PC to an extreme, or be able to provide an option to shut it off if you want to optimize your performance. So I'm afraid we're not able to show you anything as of like a month or so of testing, but we're hoping to bring you updates further down the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. さて、では、グラフィックス第1次グラフィックスアップデートの、まあ、今日お伝えできる範囲としては、ここまでとさせていただきます。Okay, so in terms of the graphical updates and the preparations that we're making for it, I think is all that I have for today's presentation. さあでは続いて、3つ目なんですが、まあ、引き続き多くのアップデートこれまでと変わらずですね適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。So yeah, we will continue to provide regular updates on an appropriate schedule.
せっかくの機会ということでですね、はいちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしておこうと思います。So I would like to share information that we know that we're going to have from 6.1 through 6.5. まずパッチ 6.1 なんですけど、こちらねリリースタイミングが読み切れないと思うんですけど、皆さん4月には出します。はい。So 6.1 series. I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at April at this time. 当然ですがメインクエストのアップデートっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。Of course, part of those updates will include the updates to the main scenario. We will have a new story with each patch installment. そしてですね、全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、始まります。Of course, we've heard many people ask for him to come back. This gentleman extraordinaire, Mr. Hildebrand, will be making his return. 新しいサブクエストシリーズとしてですね、タタルの大繁盛商店というのが、連続として始まります。And then, of course, a new series of side quests named Tataru's Grand Endeavor. ちなみにヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブランドで、エリディブスによって召喚された中に確率でたまに出てくるんでね、あいつID の中に、あそこですね、最後に目撃されてるのが。I believe the last last time Hildebrand was seen was in patch 5.3, the Hero's Gauntlet, and this is a random occurrence, so you may or may not have seen him. But when you are doing your Warrior of Light battle, he is one of the people that is summoned. さあ、どんな冒険とかね、珍道中になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。But yeah, we hope you enjoy whatever odd adventures that he gets into. まあどんどんいきます。パッチ 6.1 まだまだあってですね、アライアンスレイドミソロジー・オブ・エオルゼア12神にまつわる物語ですね、スタートします。Continuing with patch 6.1 updates, we will have our Alliance Raid, Myths of the Realm, Part 1, implemented. This is going to delve into or touch upon the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのが、スタートして蛮族クエストアルカソーダラ続編があって、ゼツは本当お待たせしました、レイド大好き勢、本当お待たせしたんですが最新ゼツリリースします。And so next is a new PvP, the Crystalline Conflict. We will have a new Beast Tribe quest, or like a new tribal quest, Arkasodara Tribe quest in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. ゲームはねアルテマになりますが、もうバランスチェックも終わっていて、結構むずいですよ。And of course, we will finally be reopening the Unreal battles. Ultima's Bane will be what's coming for the next battle. We are currently testing this out, but it's quite challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけど、レベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定させたらね、やっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでした。Of course, when we first designed the Ultima Weapon fight, it was done in a rush, and then by now I think people have raised their item level, so even if you take damage it's not as bad. But with the Unreal battles, we have adjusted the boss fight so that it matches that of a level 90 player. So
and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、はい、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなっていうコメントがあって、まあ、確かにそうだね、ちょっと考え直そう。メモっといてもらっていいかしら。はい、表現変えていきましょう。There was a comment about the Beast Tribe quest, and it seems to not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say tribe quest, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. そして絶なんですけど、はい、まあめっちゃ調整続いてるんですけど、お、多分一番難しいと思うんで、やる方は覚悟をしておいてください。And I want to backtrack a little bit to the ultimate duty, the new ultimate duty, and we're balancing right now and making adjustments, but it's quite difficult. So if you're up for a challenge, that's fantastic. But yeah, it's going to take some. It's going to again be challenging. 実は 6.11 かな。Oh, I'm sorry. Ultimate would be not 6.1 but 6.11, so it's probably not at the same time as the major patch. まあメインシナリオをやったり、ハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出す予定かな。はい。We are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing, so I'm sure people will want to sign up for like housing plots. So we're going to wait 2 weeks after the launch of the major patch and then release the ultimate duty. まだまだあってですね、6.1、まあ、さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェイス対応 2.0 半やって、それ以外のID もちょっとグラフィックスの調整とかいろいろやってます。So continuing on with the 6.1 series updates, so the main quest, the trust system for A Realm Reborn patch 2.0 main scenario dungeons. そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装が、ドーンと始まります。And then a new calling card style UI. So this is going to be a new reward type system that we plan to start implementing. まあこの辺の詳しい内容はね、3月4日からのまたパッチ 6.1 特集、パート1、パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガルの、新髪型対応がスタートとなります。So for this calling card style UI, this is something that we'll cover in our next two live letters. There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. So next item would be new hairstyles for Frothbar. Thank you so much for your patience on this. そしてハウジング、石屋ガールドハウジングが開き、お得意様取引はなんとアルフィナ・アリゼのお母様であるアメリアンス編となります。The next two items is the opening of Imperium or Ishgard housing, and then custom deliveries. You get to meet with Alphino and Alizé's mom, Amelians. 新 PVP はいつですか。まあまたちょっと PLL に詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。We had a question about when is the new PvP going to go live. Again, we'll cover this in the upcoming other PLLs, but we are looking at 6.15 timing for that. まあそれ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、まあ透滅戦名前言えないですけど、ありますんで、ぜひご期待ください。ここまでがまあ 6.1 のざっくり概要です。はい。And of course, new trials, we can't say what, but other assorted updates are planned for the 6.1 series. そして続いて 6.2 ですが、こんな感じになってて、まあ一番の注目はやっぱりお知らせしていた、無人島開拓が 6.2 からスタートになります。
So next up is the 6.2 series. This is one of the large, like the anticipated content, I believe, is the Island Sanctuary. That's when we're going to start opening this up. 昨日全体を一通りチェックしましたけど、めちゃくちゃでかいんで規模。だいぶね組み上がってるんでもう。I had the opportunity to check the overall sort of content yesterday, and it's quite large scale, but I think it's coming along nicely. またちょっと今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なるそこだけで完結できる遊びになってますし、まあゆっくり本当にゆるくやれるので楽しみに待っていただけると嬉しいです。So I'm afraid we don't have the time to cover it today, but we will take the time at another opportunity so that we can explain the details of this. But it is going to be a different sort of area that you can enjoy, and it's a very self-contained sort of content that you can enjoy. でまあ2.x 残り新生オルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。あとは武器強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。So going back to the earlier bullet points, we will be applying the trust system for the 2.x main scenario dungeons, maybe partially into Heavensward. It says here. ああそうだ、もうね多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もね 6.1 から第1弾始まるんで言っときます。そういうの。Oh, we also want to mention we will be expanding on Glamours. Glamour ミラプリのごめんなさい、ミラプリはグラマープリズムの方でしょうか。ね言えない感じですか。第1弾はプレート増やすをやっていく、まず第1弾。So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as part of the first glamour related updates in 6.1 series. まあちょっと全部書ききれないけど、いつもの討伐討滅戦のノーマルと極があるとかいうのは、まあいつも通りやっていくので、まあその辺は書かれてなくてもあると思ってもらえると助かります。And of course, we will have whatever content that you can expect in a patch update, so like new trials, etc. It's not written here because we couldn't fit it all in the slides, but yes. 収納数増やすトライもしてるから、ごっそりどっかのタイミングで増やします。And we're also looking at like how to